Guten Abend, liebe ECM-Teilnehmerinnen, wir haben uns ja heute schon gesehen, aber auch eben liebe Gäste, die dazugekommen sind und vor allen Dingen hallo unsere Hauptgästin Cornelia Sollfrank. Ja, ich stelle Cornelia Sollfrank kurz vor. Sie ist Künstlerin, Forscherin und Lehrende, lebt vorwiegend in Berlin, unterrichtet aber auch an der ZHDK in Zürich und Themen in ihrer Arbeit, also in ihrer künstlerischen Arbeit, aber auch in ihrer akademischen Arbeit, liegen im Bereich der digitalen Kultur und da insbesondere im Bereich also künstlerischer Infrastrukturen und Räume, neuer Formen der politischen Selbstorganisation, Autorenschaft, Intellectual Property und vor allem dieses Buch möchte ich erwähnen, Technofeministische Praxis and Theory. Dieses Buch ist 2018 erschienen. Das ist, glaube ich, der letzte Band, den auf Deutsch. Wir haben ihn gerade auf Englisch gelauncht. Ah, okay, gut. Also der hat den wunderschönen Titel Die schönen Kriegerinnen, Technofeministische Praxis im 21. Jahrhundert. Gebt den Band gern einmal herum zum Anschauen. Heute geht es aber um was anderes. Also wir haben im Vorgespräch beschlossen, eben sozusagen, dass es nicht unbedingt um diesen Band und diese Themen geht, sondern um ein neues Thema, so wie ich es verstanden habe, das auch Teil eines Forschungsprojekts ist in Zürich oder sozusagen. Ja, das Problem ist, wenn man, könnt ihr mich verstehen ohne Mikrofon? Ja. Falls es schwierig wird, wir haben ein Mikrofon, na dann, ich muss das nur halten, das ist ein bisschen mühsam. Da machen wir ohne, solange es geht. Gut, dann möchte ich mich zuerst noch auf Deutsch bedanken bei Beatrice für die Einladung und Nora und bei Martina für die Moderation des Abends. Nochmal kurz zu den neuen Themen und den alten Themen, weil ich versucht, gleich reinzuquatschen, weil wir haben ja auch nächste Woche eine Veranstaltung, da geht es um die Dokumenta 10 von 1997. Da haben wir die erste cyberfeministische Allianz gegründet. Das ist also 22 Jahre her. Da war das Thema Cyberfeminismus. Es ist 5 Jahre, 6 Jahre, war sehr aktuell und virulent und dann ist es ein bisschen eingeschlafen. Und vor 4, 5 Jahren ist es wieder neu auferstanden sozusagen. Zu meiner eigenen Überraschung habe ich plötzlich lauter Anfragen bekommen. Und ich habe dann angefangen, mich mit dem Thema Cyberfeminismus wieder zu beschäftigen und daraus ist der Begriff Technofeminismus für mich entstanden, mit dem ich jetzt arbeite, auch um das historisch abzugrenzen. Also es gibt immer Wellen in der Kunst und in der Theorie, Moden, wo Dinge wiederkommen und sich leicht verändert, aber immer wieder zurückbeziehen. Und das ist jetzt in meiner Praxis eigentlich schon lange so und ich habe so ein paar parallele Stränge, die aber auch zusammenhängen und da ist eben Cyberfeminismus, Technofeminismus einer davon. Ich habe mich sehr früh mit Netzkunst beschäftigt und bin darüber auf das Urheberrecht gestoßen, weil man natürlich mit digitalen Medien quasi andauernd gegen das Urheberrecht verstößt, wissentlich oder unwissentlich. Und das fand ich dann so spannend, das Urheberrecht historisch auch zurückzuverfolgen und zu verstehen, wie stark das mit ästhetischer Theorie verbunden war und ist in der Entwicklung und wie sehr sozusagen das Urheberrecht immer geprägt hat, auch unsere Vorstellung von dem, was Kunst ist oder nicht, nämlich es braucht immer einen Autor und ein Werk und es muss original sein und wie sehr das in den Köpfen festgeklopft ist und wie eben so ein juristisches System dazu beigetragen hat, das auch zu verfestigen. Darüber habe ich dann meine Dissertation gemacht und über das Urheberrecht und die Kunst. Das habe ich sehr lange gemacht, fast 10 Jahre und dann merkt man auch irgendwann mal, man dreht sich im Kreis, also man kommt da so schnell nicht raus aus dieser Schlaufe und um sozusagen diese Rückkopplung zu verlassen, habe ich nicht mehr nur die Frage gestellt, was darf die Kunst? Also vor allem auch in Bezug auf Urheberrecht, was darf sie, was andere normale Menschen nicht dürfen, Kunstfreiheit etc. Und habe die Frage umgedreht in, was kann die Kunst geben, was können die Künstler beitragen. Also nicht, was dürfen sie nehmen, sondern was können sie geben. Und mein erstes Projekt dann war
Giving What You Don't Have, was schon darauf hinweist, dass Künstler eben Dinge geben können, die sie gar nicht haben. Und da kann man jetzt ein bisschen fantasieren, was das sein könnte. Aber im Prinzip, und ich erzähle jetzt das als Einleitung, weil das direkt hinführt zu diesem Projekt, zu diesem Forschungsprojekt Creating Commons, wo es eben nicht darum geht, dass Künstler originale Werke schaffen, sondern oftmals stehen sie quasi dazwischen. Sie bilden Infrastrukturen, sie bauen zum Beispiel Infrastrukturen, machen Dinge zugänglich, bilden Räume oder verschiedene Formate an, in denen zum Beispiel auch Knowledge Transfer passieren kann und so weiter. Also die Künstler stehen quasi in der Mitte und geben etwas, was ihnen gar nicht gehört. Ja. So, das war jetzt mal noch die erweiterte Einleitung. Dann beginne ich mit meinem Vortrag auf Englisch. The phrase learning from obviously refers to a very famous book on architecture published in 1972. While the book triggered a paradigm shift in architectural theory, it always remained contested in its field. Without following the authors in their ideological shift, basically replacing the idea of total design of modernity with postmodern design concepts, what is interesting about the book is the suggested change of perspective as an epistemological device. The suggestion is, in order to generate knowledge that reflects contemporary reality, it is necessary to shift attention to so far unattended, however highly significant phenomena. So what I suggest as the objects of study can be subsumed under the umbrella term of shadow libraries, sometimes also referred to as pirate libraries. The context of the topic I'm suggesting for today's talk is the research project I have conceived together with Felix Stalder at Zürich University of the Arts. Some of you may know Felix Stalder because he is living here in Vienna. Under the title Creating Commons, a slightly ironic reference to the licensing scheme of Creative Commons, we are interested in exploring certain contemporary cultural practices and how they can be read as a response to a larger cultural development. What is characteristic about the project we are specifically interested in is that they provide access to resources, often by building technical infrastructures or by organizing settings for informal knowledge transfer. They care for specific cultural goods and make sure these goods remain widely accessible. The example I would like to introduce at this point is UbuWeb. UbuWeb is a vast online archive created by New York poet and writer Kenneth Goldsmith in parallel to his writing practice. The archive contains thousands of artworks ranging from visual, sound, and concrete poetry to dance, film, and music. All the works are available online for free. Ubu contextualizes them within curated sections and also provides framing academic essays. Although it's a project run by Goldsmith without a budget, Ubu has become a major point of reference for anyone interested in exploring 20th century avant-garde art, and it has built a reputation of making all the things available one would not find elsewhere. At the same time, it's a highly controversial project, not the least because of its generous interpretation of copyright law. So what we do in our research is to take a phenomenological approach in the sense that we have identified a number of existing projects which we find relevant in the context of art and commons. We explore the projects through various disciplinary lenses, aiming to develop a contextualizing theory. Within our research, we have established 4 project categories to work with. First, archives and libraries. Second, alternative institutions. Third, educational publishing formats, educational and publishing formats. And fourth, tools and interventions. For today's talk, I would like to put an emphasis on the first category, the archives and libraries, and for this purpose will provide a bit of context and background. Shadow library.
As already indicated in the title, an important reference for us is the so-called shadow library. While a library in general is an institution that collects, orders, and makes available published information under aspects of archival, economic, and synoptic aspects, a shadow library has an unofficial status. Generally, one has to distinguish between the infrastructure through which the information is being made available and the provided information as such. Usually, the infrastructure of shadow libraries is being conceived, built, and run by individuals or small groups of people who often prefer to stay anonymous for obvious reasons. With regards to the media content provided, most shadow libraries are peer-produced in the sense that they are based on the contribution of a community of supporters. What is specific about shadow libraries, however, is the fact that they make available anything their contributors consider to be relevant, irrespective of its legal status. That is to say, shadow libraries also provide unauthorized access to copyrighted publications, and they make the material available for download without charge and without any other restrictions. The notion of the shadow library enjoyed popularity in the early 2000s when the wide availability of digital network media contributed to the emergence of large-scale repositories of scientific materials, the most famous one having been Gigapedia, which later transformed into library.nu. This project was famous for hosting approximately 400,000 scientific books and journal articles, but had to be shut down in 2012 as a consequence of a series of injunctions from powerful publishing houses. The now leading shadow library in the field, Library Genesis, LibGen, can be considered as its even more influential successor. As of November 2016, the database contained 25 million documents, of which 2.1 million were books with digital copies of scientific articles in 27,000 journals by 1,342 publishers. The large majority of the digital material is of scientific and educational nature, 95%, with only 5% serves recreational purposes. The repository is based on various ways of crowdsourcing, for example, local and technical forms of accessing and sharing academic publications. Despite a number of legal cases and court orders, the site is still available under various and changing domain names. The related project Sci-Hub is an online service that processes requests for paywalled articles by providing systematic, atomized, but unauthorized backdoor access to proprietary scholarly journal databases. Users requesting papers not present in Library Genesis are advised to download them through Sci-Hub. The respective PDF files are served to users and automatically added to LibGen. According to Nature magazine, Sci-Hub hosts around 60 million academic papers and was able to serve 75 million downloads in 2016. On a daily basis, 70,000 users access approximately 200,000 articles. The founder of this meta-library, Sci-Hub, is Kazakh programmer Alexandra Elbakian, who has been sued by large publishing houses and was convicted twice to pay almost $20 million in compensation for the losses her activities allegedly have caused, which is why she had to go underground in Russia. For illegally leaking millions of documents, the New York Times compared her to Edward Snowden in 2016, and I quote, "While she did not reveal state secrets, she took a stand for the public's right to know by providing free online access to just about every scientific paper ever published, ranging from acoustics to simology." End of quote. In the same year, the prestigious Nature magazine elected her as one of the 10 most influential people in science.
Unlike other persecuted people, she went on the offensive and started to explain her actions and motives in court documents and blog posts. Sci-Hub encourages new ways of distributing knowledge beyond any commercial interests. It provides a radically open infrastructure, thus creating an inviting atmosphere. It is a knowledge infrastructure that can be freely accessed, used, and built upon by anyone. As the American, As the Amsterdam-based media scholar Bodo Ballasch indicated, these sorts of libraries and collections could be considered to be the practical manifestation of Aaron Swartz's guerrilla open access manifesto from 2008. In this manifesto, the American hacker and activist pointed out the flaws of open access politics and aimed at recruiting supporters for the idea of radical open access. Radical in this context means to completely ignore copyright and simply make as much information available as possible. Information is power is how the manifesto begins. Basically, it addresses what he calls privileged in the sense that they do have access to information as academic staff or librarians, and he calls on their support for building a system of freely available information by using their privilege, downloading and making available information. So I quote a bit more from the manifesto. We need to take information wherever it is stored, make our copies and share them with the world. We need to take stuff that's out of copyright and add it to the archive. We need to buy secret databases and put them on the web. We need to download scientific journals and upload them to file sharing networks. We need to fight for guerrilla open access. With enough of us around the world, we will not just send a strong message opposing the privatization of knowledge, we'll make it a thing of the past. Will you join us? End of quote. Swartz, who had been a politically minded hacker all his life, was sued in 2013 by US state prosecutors for downloading 4.8 million scientific articles and, very sadly, committed suicide even before the trial had started. One can only guess how much pressure he must have been under. His ideas, however, stayed alive, and many contemporary projects can be considered to operate in his spirit. So I would like now to continue with the projects we have been exploring as part of the Creating Commons project. What they all have in common is that they provide a technical infrastructure through which they make available shared resources. The projects vary in size, they have different forms of organization and foci. While they all are related in one way or another to the art world, they all have a functionality which is completely independent from the art context. So what is also specific about the projects that I'm going to briefly introduce to you today, and which we are going to discuss in more detail tomorrow in the workshop, is that they are all run and maintained and have been initiated by artists. And we considered them to be an aesthetic practice, which of course needs to be discussed. So the first project I would like to point out is a project called Monoscope. Monoscope is a wiki and a WordPress blog founded in 2004. It is a repository aggregating, documenting and mapping works, artists and initiatives related to the avant-garde, media arts, theory and activism. And also you can see monoscope.org is the web address of the project. It provides both an exhaustive indexical overview of those fields and also digital access to rare historic finds. Initially it focused on Eastern and Central Europe. That is also where it originated, in Bratislava, Slovakia. Its spiritus rector and movens
is artist Dusan Barok, who has built the wiki and maintains the site while it is easy to get editor rights and contribute. Most of the editorial and publishing contributions will also come from Dusan. The wiki is hosted by the Sanchez Free Art Server in Prague. That's why I said these archives are not immaterial. They are all located somewhere, but they try to be very careful on what servers they put their archives. Most of them are in Iceland or somewhere where it's liberal jurisdiction. The wiki contains 6,400 pages and about 12,000 uploaded files. It currently has over 4,000 registered users from all over the world. In parallel to the wiki, Monoscope maintains a blog repository featuring daily releases of books, journals, and other printed archival material, some freshly digitized by Monoscope and some contributed by the users, authors, and even publishers. So what you see here is a link to the project. We did interviews with all the artists, and they are very popular, especially in teaching, because these projects tend to be a little bit abstract, or they also, even in digital culture, they are in a niche. So it's very helpful if you hear the artists talk about them and explain the background, and it really motivates and makes it very easy. They are all actually easy to use, but if you're not in this field, there's, you know, the experience says or shows that there is a bit of a barrier to go there and have a look. But we'll do that tomorrow. We explore them. Maybe one word about the title. I choose this as a title, From Notepad to Cultural Resource, the Aesthetics of Cross-Linking. And this interview is really nice because it shows how the project started. It really started out of a personal interest of this one person. And he does not claim that it's an encyclopedia, that it has any scientific, whatever, comprehensiveness. It's really, it started where his interests were, and of his the collective he was part, and the city in Bratislava. They felt a bit remote from what they were interested in terms of media art in the early 2000s. And so they started to map what's around them. They started to map the theories and the books they were interested, and put this all in a wiki. I don't know if you talk already about the wiki, or maybe we do that tomorrow. We also invited Dusan recently to do a workshop about wiki. Wiki is quite an interesting technology. It's quite old. It's actually from the 90s. And it's not much spoken about. It's not really hip because everyone uses other content management systems today. But wiki is very, very basic, but at the same time we use it every day when we use Wikipedia. It's of course based on wiki. So it's kind of an interesting technology or software when you try to build a resource together with others. Mm-hmm. Then it makes really sense to think about using wiki. So I won't go any deeper into that at the moment, but I recommend this interview, and on top, all the interviews you can also find on the Creating Commons website. They're all linked, and they are actually stored on Vimeo. So the second project I would like to mention is called Memory of the World. Memory of the World is a network of interconnected shadow libraries, each maintained locally and independently from the others. That is the theory that people have their private library of ebooks and PDF organized through Calibre, an open source software for managing digital books. Does anyone use Calibre on their computers? So it's a free software you can download, and it's like a library. It's like a library software. So you can tag it, you can sort it by authors, and so on. And it's free. It's very useful. So Memory of the World is basically based on individual and private Calibre
libraries. So these individual libraries sit on people's private computers, but they are connected through a plugin with the server of the project. So the idea is that all of us have their own private Calibre library, but through this plugin, we basically serve what each of us has to each other. The workflow includes that the catalogs and metadata are uploaded and the server functions as a kind of relay between peers. This plugin is called Let's Share Books and has been developed conceptually and technically by Marcel Mars, who together with Tomislav Medak and a few other collaborators runs and represents the project. The project has started in 2011 and also emerged in Eastern Europe in the context of MAMA in Zagreb. It has gone through several phases and also includes activist and pedagogical activities. One of the related activities is the building and deployment of book scanners. That also includes hardware building and engineering skills. Another one would be workshops in which people are trained in using the scanners and creating a properly done digital version of a physical book. I don't know if you ever tried to make a digital version of a hard copy of a book. It requires certain skills so that you really want to work with it afterwards. In reality, most users prefer to have access to a permanent library. This again refers to this idea of the distributed libraries. In reality, most users prefer to have access to a permanent library, which means the temporary availability on the one hand and the permanent need to serve one's own collection online from one's laptop seem not to be so attractive, which is why, meanwhile, a large number of the individually gathered books have been uploaded for permanent availability. There are, however, a number of sub-libraries, for each of which there is a small group of amateur librarians who are taking care of it. And I show you. One of them is the feminism.memoryoftheworld.org. This project is run by 3 or 4 friends meanwhile, and I've done it's really nice. It's like it's under the umbrella of Memory of the World, but it collects books and articles on feminism under this idea, referring to the idea of piracy library. And it's not very, I mean, a lot of effort already has gone into it, but the people usually who build these sort of libraries, they don't have enough energy and time left to really communicate these things. And so whenever I have the opportunity, I do, for example, organize workshops around feminism, Memory of the World library, which is very nice because people are invited to bring their favorite feminism books. If they are not already in the library, we can digitize them together and we discuss about all the issues that are related to that. It's a very wonderful resource. So the project Memory of the World pays tribute to the idea of the public library, as the name already indicates. And the public library is, first of all, free access to books for every member of society. It's a library catalog, and it requires a librarian. With books ready to be shared, meticulously cataloged, everyone is a librarian. When everyone is a librarian, library is everywhere. That's sort of the slogan of this project. Basically, Memory of the World invites everyone to become a librarian themselves and thus create an ubiquitous library. It's intended to work both as a practical resource, but also use the model of the public library as a way to frame a discussion about post-IP cultural order. And here is another picture and reference. We also interviewed these two guys, Marcel to the left and Tommy to the right. And we chose this title for the interview, Caring for the Public Library.
So that is a notion that kind of only recently came into this discourse on piracy, which was launched in the 2000s, which was only about, you know, criminalization and thieves and taking and so on and so forth. And it's now being more and more contextualized or framed in the context of care. These people also take care of certain things. Okay, so we can also talk in more detail about this tomorrow. A third project I would like to mention is ARC. This is also the URL 5arc.fail. ARC is a content management platform specialized in text and books in the field of architecture, art, philosophy, media theory. It involved in the context of an informational educational project, the public school in Los Angeles in 2004. From project-based sharing of reading material, ARC developed further to become a main resource for academic writing in the above fields. The central server, which is shared with other friendly projects, runs a basic content management system. At the moment it's Drupal 7 and hosts a repository of uploaded items. In its self-description, ARC describes itself as a conversation platform. At different times it performs as a school, as a reading group, or a journal. ARC was created with the intention of developing critical discourse outside of an institutional framework. Sebastian Lüdkert, who is the initiator of the next project I'm going to introduce, said about ARC that it could be seen as, I quote, the missing university library on a global scale, end of quote. This may sound a bit exaggerated, if not megalomaniac, but since I have found on my travels outside Europe and the Western world that basically all scholars in the fields of architecture, art, philosophy, and media theory depend on ARC for their research, study, and teaching, my perspective has fundamentally shifted. And I better understand now how important it is to open up academic knowledge to everyone interested. Also something we are going to explore tomorrow. Does anyone here use ARC? Okay, if you're interested, because that's also something we can have a look in more closer tomorrow, is who can use it. Is it really a website everyone can access? In the case of ARC, you need to be invited, but it's very easy. If you know someone who is on, and if you are interested in using it, you just give me your email address and I invite you, and then you're on it. So that is a little bit of a security thing, that it's not totally open, because it's a very precarious project. And Jean has faced a very difficult lawsuit in the last years. So yeah, okay, I'm not going into that. I mentioned another project. Again, we have an interview here, the practice of sharing knowledge with John. Maybe the public school is also a project you know about. It's been, yeah, no? Okay. So I recommend this. And I think we are going, I would suggest we skip OXDB for various reasons. OXDB is a film database, and it's dealing with the various specificities of what a digital archive can provide for film, which you treat not as a film, a linear object, but as a digital object. So it's very interesting, and if someone is particularly interested in that, we did also a workshop with Sebastian and Jan, and the day before the workshop they gave a very nice talk where they also introduced the database. So it's a bit different in how they deal with the objects. And so I think we just jump to Ubu. It's probably the most well-known. I've already mentioned it in the beginning. So I come back to Ubu. Ubu is a web repository for avant-garde art, as its founder, Kenneth Goldsmith, claims. It was founded in '97 and has been starting from a repository of visual and concrete poetry, later sound poetry,
growing in diverse directions, and it's constantly evolving. Today, the archive contains thousands of artworks ranging from visual, sound, and concrete poetry to dance, film, and sound art. All the works are available online for free. UBU contextualizes them within curated sections and also provides framing academic essays. Also, it's a private project run by Goldsmiths without a budget. UBU has become a major point of reference for anyone interested in exploring 20th century avant-garde art, and it has built a reputation of making all the things available one would not find elsewhere. It is making available cultural resources which are out of print or absurdly priced or insanely hard to procure. It is a distribution center for hard to find, out of print and obscure materials transferred digitally to the web. The content is not presented in a consistent taxonomy model, but is mainly collected and organized along the interests of its operator, again. While it's an easy-to-use and easy-to-access archive, there is no registration needed, and everything is to be found on a simple website. Like no other of the Introduce project, UBU is exclusively based on the curatorial concept of Goldsmiths. It is, in this sense, it could almost be considered a private collection being made public. And like none of the other projects, UBU is actively promoted by Goldsmiths' strong performance as a genius artist. Here we have an example. This contradiction between embodying the 19th century genius and promoting the uncreative genius while serving the public good by providing the services related to UBU is one of the aspects that makes the project particularly exciting for me, and I have written a longer text about that, which I think I also sent you in preparation. So again, to summarize, I think we should keep in mind a few questions if we look at this various projects. It's who builds and maintains these projects, and something also I've started to think about recently is not only who, but why. I mean, it needs so much passion. It's a work to do for free, and not only that, you put yourself under enormous risk, and so I think there is a lot of affect also in these archives, which is also something that has not been really explored. Now, another question is really who can access it, how free is it? And the third question, important, is who can contribute. For example, when I talked to Dusan first time, I complained because I thought some things were missing in a field that I'm interested in. And it takes one email and it makes you editor, and then you can contribute whatever you find missing, which is a very nice experience. And it's easier than adding something to Wikipedia, I can tell you. So this selection of projects already indicates what we are interested in, apart from the fact that they are all making resources available on the net, which means they are providing a technical infrastructure. They all originated in the field of art and culture. The resources they are providing include texts, books, historical documents, video, sound works, and film. Each of the projects evolved around an individual or a small group of people who is passionate either about the specific content provided and or about a specific and individually created technical constellation for the provision of the material. All the projects were initiated as self-directed, experimental, and open-ended, and owe their existence greatly to the personal interest of its creators rather than social engagement, and in best case, these two motivations coincide. That is why it's all the more stunning how they were able to survive and expand to such an extent. The cultural resources being taken care of, the artifacts, are numbered in the hundreds of thousands, just as the users. At the same time, they are operating on small or zero budgets. This is only possible because the resources they are providing are unpaid for, and so is the labor invested. Some of the projects actively criticize the current copyright regime,
respectively the restrictions under which contemporary academic publishing and distribution of knowledge takes place, while others simply express their ideas and visions by embodying them in their practice. An absolute practice, a post-copyright operation which enables production around specific technical setups. And if I have another 5 minutes, is that okay? Quite late already. So a few more words about our research project. We are approaching the various instances of shadow libraries from two sides, from the social science and from the cultural theory and aesthetic side. The social science perspective is represented in the term commons, and we are exploring how these projects contribute to the wider commons movement and what constitutes their socio-political relevance. The term commons seems to appear increasingly in different discourses, from urban commons to land commons to digital commons, as an alternative way of managing resources. The idea of the commons has been central when it comes to think about sustainability and sharing and common goods as a political concept. The ideas represented by the term commons have a tradition in almost all cultures, but always show a cultural specificity, which is why it's difficult to conceive a universal definition. Certainly, we use the English term commons as something different, though related to the historical English tradition of the commons. The structural definition suggested by De Angelis and Staffrides in 2011 has proven to be quite useful so far. So here is again Ubu, and here is the commons definition I'm referring to, and also with the source. It's this three-part structural definition, which we find quite useful because it's adaptable to everything. So in order to be able to speak of commons, it needs three elements. It needs a pool of resources, and this can be tangible or intangible goods. It needs a community of people, the so-called commoners, who create and or sustain these resources, taking care or responsibility. And it takes the process of commoning, the social process that creates and reproduces the commons, and also includes the negotiations of the community about the terms of use. So it's obvious that the emergence of pirate libraries has to be considered as a systemic symptom, as the materialization of social and economic flaws that do nothing but fill the gaps produced by current legislation and political organization. The global demand for learning and scholarship is not being met by the contemporary publishing industry all over the world, but especially not in Latin and South America, China, in Eastern Europe, in Africa and India. Shadow libraries certainly do something that needs to be done, and that is where we can learn from them. As an Al Jazeera article put it, for a criminal underground site to be mercifully free of pornography must alone count as a triumph of civilization. The question, however, remains how this triumph can be integrated with larger social and economic realities and not just remain a symptom. So these are the socio-political aspects of these projects, but our research also takes an additional approach when theorizing these projects. We think of them as having a dual function as their distinguishing aspect. On an operative level, they create experimental solutions that provide useful resources to the public, inside and outside of the field of art, while also triggering the dynamics of cooperation and interference. But framing them as aesthetic practice suggests an additional level, a sort of symbolic level through which they bring a certain critical practice, and with it the notion of the commons in contact with the field of art. Developing the respective projects and the related practices as aesthetic practice, however, is something that we are working on at the moment for our publication, which is called Aesthetics of the Commons. So I think that I'm
going to end here. As you see, it could go on for quite some time. Beim UBO-Web, wer ist da eigentlich, so, also ich meine, wir wissen, Kenneth Goldsmith ist der Kurator eigentlich, aber er kann ja unmöglich diese Mengen an Medien kuratieren. Und auch bei den anderen Beispielen, mir ist noch nicht ganz klar, also wer sucht es aus und ist es wirklich Commons? Also bei UBO ist ein Extrembeispiel, weil es wirklich Kenneth Goldsmith ist und er sagt auch in dem Interview, da ist so ein Chaos im Internet und jeder stellt alles online und da muss einer reingehen und ein bisschen Ordnung schaffen und das ist er. Also er ist der Gatekeeper. Okay. Und er erklärt es auch in dem Interview auf eine ganz charmante Art und Weise. Also es ist kein kollektives Projekt in irgendeiner Weise. Also es hat am Backend sind da natürlich noch ein paar mehr Leute beschäftigt, aber er ist sozusagen das Face von dem Projekt. Er erklärt, also er hat auch 97 begonnen, also das gibt es auch seit 22 Jahren, das Projekt, und er sagt, wenn man jeden Tag ein bisschen was macht an so einem Projekt, dann wächst dann was ganz schön Großes. Also er reklamiert es eigentlich schon, dass er das hauptsächlich gemacht hat. Es ist deswegen glaubwürdig, weil ich glaube, wenn andere Leute was beitragen würden, also es gibt natürlich, er macht sozusagen Commissions auch, ne? Es gibt ganz verschiedene Formate. Es gibt zum Beispiel, war ich letztes Jahr in Athen, da hat er eine Ausstellung gemacht im Onassis Cultural Center und da hat er 10 Kuratoren beauftragt oder gebeten, dass sie jeweils 10 Projekte aus UBO aussuchen sollen. Und da wurden 100 Kunstprojekte einfach ausgestellt in dem Museum, in der Ausstellung. Und zwar so, wie sie auf UBO sind. Also alle Videos in schlechtestmöglicher Auflösung. Teilweise haben die Kuratoren 2- oder 3-mal das gleiche Video ausgesucht, dann hat das 2- oder 3-mal ausgestellt, wo man denkt, so das 3. Mal, wenn man sieht, das habe ich aber jetzt schon mehrmals gesehen. Also es war eine ganz großartige Ausstellung, fand ich konzeptuell. Er hat auch konsequent die Künstler nicht informiert darüber, dass die Sachen ausgestellt werden, und er hat auch konsequent nicht, wie das normalerweise üblich ist, dann die bessere Ausstellungskopie angefordert, sondern er hat einfach das Zeug, wie es im Netz ist, gescreent. Das heißt, er hat im Prinzip so einen Raum geschaffen als reale Ausstellung, ja, wie so ein digitales Archiv ist, durch das man gehen kann, also auch mit den Qualitätsproblemen, die damit verbunden sind. Und ich fand es sehr konsequent und sehr gut, die Ausstellung. Also muss man auch nicht öfter machen und andauernd, aber das tatsächlich einmal zu machen, fand ich interessant. Und es ist, ich habe da wirklich mal einen Text dieser Frage auch gewidmet, sozusagen diesem Widerspruch, dieses auf der einen Seite so ein Public Good bereitzustellen wie UBO, und wenn wir morgen damit arbeiten, für die, die es nicht kennen, es ist wirklich großartig und jeder findet alle möglichen Sachen, die er oder sie großartig findet und toll und die es garantiert nirgends anders gibt. Also er hat da sehr, sehr große Verdienste und er stellt aber diesen Aspekt nicht so sehr in den Vordergrund, sondern eben, er produziert sich sehr gerne als dieser Geniekünstler, worauf ich persönlich sowieso ein bisschen allergisch reagiere. Aber vielleicht hat es mich deswegen auch gereizt, weil sozusagen diese Spannung da ist bei ihm. Und ich vermute, dass es auch eine Strategie ist, um dieses Archiv zu schützen, dass er mit Leuten abhängt wie Obama zum Beispiel oder MoMA, Poet of the Year, oder also er versucht sich schon sehr oben irgendwie auch zu etablieren als Künstler und mit Prominenz zu umgeben. Damit macht er auch das Archiv etwas unangreifbarer tatsächlich, ne? Also er schützt damit das Archiv. Und das ist natürlich keine explizite Strategie, aber das ist so meine Interpretation. Er ist aber auch so ein Typ, also er hat auch eine Konferenz da in Athen
versucht zu moderieren und das kann er nicht, weil er immer nur selber redet und über sich selber am liebsten. Das war ein ziemliches Desaster. Aber er hat eben trotzdem sehr viele Verdienste. Ja. Also diese ganzen, das ist ein spezifischer Fall, die Problematik ist in jedem dieser Projekte ein bisschen anders gelagert, aber es sind eben auch Künstler, die diese Projekte machen, weil sie einfach Bock darauf haben, das zu machen. Und dann machen sie es eben so, wie sie wollen. Und dann kann man gucken, wie man damit leben kann. Aber das auch ein bisschen, also wir haben die ja alle zusammen auch zu einem Workshop eingeladen in unser Forschungsprojekt. Das war heftig, aber es war eben auch interessant dann zu sehen, was haben sie strukturell für, also die meisten kennen sich sowieso und haben sich dann aber dann letztendlich, also dann alle kennengelernt. Das ist schon so eine gewisse Art von Subkultur, Nische auch. Das war sehr männlich dominiert. Das hat damit, ich weiß nicht, ob man das laut aussprechen darf. Ich habe das in einem Satz auch erwähnt, dass es auch nicht nur bei diesen Archiven um den Content unbedingt geht, sondern viele haben einfach auch einen wahnsinnigen Spaß dran, diese Technik zu bauen, die da hinten dran hängt. Ne? Also Marcel zum Beispiel oder auch Jean. Bei Jean würde ich sagen, bei Arc ist es so 50-50. Also er ist wirklich sehr passioniert für die Inhalte, für die Bücher, für alles, was da drauf ist und sagt auch in einem Interview am Anfang, hat er immer noch versucht, alles, was irgendwelche Leute draufladen, auch tatsächlich zu lesen, ja, damit er irgendwie den Überblick behält und gleichzeitig das System zu bauen und darüber nachzudenken, sozusagen, wie bestimmt eine Infrastruktur, eine Software auch das, was möglich ist, auf so einer Plattform, also auf so ganz verschiedenen Ebenen. Bei Marcel ist es sicher so, dass, ich will ihm nicht unterstellen, dass er sich nicht interessiert für die Bücher, aber seine Leidenschaft, und das merkt man auch in den Interviews, wenn sie anfangen, über die Technik zu reden, dann fangen die Augen so an zu leuchten. Ja, die leuchten dann richtig. Also da kommen so zwei Sachen zueinander und vereinigen sich da auch in einzelnen Personen, die ja normalerweise jetzt bei einer Bibliothek oder beim großen digitalen Archiv in einem Museum überhaupt nie zusammenkommen, weil da gibt es immer den Kurator, der die Inhalte auswählt und dann gibt es irgendeinen Techniker, der dann das System baut. Und das ist gerade das Spannende, finde ich, dass es da auch zusammenkommt bei denen. Und Arc, ja, was haben wir noch? Das waren jetzt einfach so verschiedene Beispiele, und das ging ja darum, wer wählt es aus, und bei Monoskop ist es auf jeden Fall so, Monoskop ist, sagen wir mal, die unaufgeregteste Plattform, auch mit sehr viel tollem Material, und Monoskop würde ich wirklich empfehlen, da kann man gut arbeiten damit auch, ne? Man kriegt also sofort einen Edit-Account, wenn man den möchte, und kann sich dann versuchen, bevor man selber irgendwie so ein Wiki startet, was nicht ganz ohne ist, einfach mal so auf so einer Seite irgend so ein Themenbereich, von dem man Ahnung hat, wo man Material, also oder Referenzen, alles Mögliche, ne? Sich da ein bisschen mal zu erproben, und ist auch ein tolles Gefühl, wenn man zu so, ich mache das sehr gerne zu Projekten, die es schon gibt, auch was beizutragen und nicht immer nur mein eigenes. Und das ist eins, was ich sehr dafür anbiete, zum Beispiel Monoskop. Und da ist es so, dass das zwar auch Dujan, also es gibt auch noch es gibt das Wiki und es gibt das WordPress, und auf dem WordPress, da gibt es fast täglich neue Bücher. Also wenn man irgendwas liest über neue Bücher, die einen interessiert, und guckt dann mal auf Monoskop, da ist das schon meistens. Also er ist sehr schnell mit den Sachen. Da macht schon viel er auch, aber er hat auch ein Netz von Leuten, die ihm Sachen auch zuspielen. Ne? Also von den Autoren über teilweise Verlage inzwischen und teilweise auch Grafiker, die das Layout machen, die haben ja auch Zugang zu den PDFs. Also da gibt es breite Netze, die inzwischen einfach diese Plattform auch bespielen. So, das war die erste Frage. Und die zweite war, ist das ein richtiges Commons? Ne? Das kommt drauf an. Also wir benutzen einfach diesen Begriff Commons, um mal so eine Struktur, so
so einen Rahmen in den Raum zu stellen und dann kann man das abgleichen. Dann kann man, um welche Ressourcen geht es, welche Community ist es, wer bestimmt sozusagen, was da passiert und wer übernimmt die Verantwortung. Und keins dieser Projekte ist ein perfektes, 100%iges Commons, falls es das überhaupt gibt. Aber ich finde es eben sehr interessant, diese Projekte auch in diesen sozialwissenschaftlichen Commons-Diskurs mit einzubringen, weil das schon nochmal eine ganz andere Ebene eröffnet. Und auch zeigt, ich meine, das perfekteste Commons ist auf eine Art kein Commons, weil wir alle halt geframed werden von einem kapitalistischen System und innerhalb dessen irgendwie funktionieren und existieren müssen. Und da ist es nur, da kann es immer nur ein Modell sein oder ein Denkmodell oder ein Experiment, mit dem man, anhand dessen man was lernen kann. Ja, mir gefällt so die Idee, so wenn wirklich mal alles zusammenbricht, dann können wir können gar nichts anderes, weil wir nichts anderes gelernt haben. Und mir gefällt an diesen Projekten einfach die Idee, dass wir so Fähigkeiten lernen, die wir normalerweise nicht lernen können. Um einfach selber Strukturen bauen zu können, falls wir das mal brauchen sollten. Wobei das Risiko für die Einzelnen schon wahnsinnig hoch ist. Das ist irre. Ja, also da ist es leider überhaupt nicht kommend. Also deswegen hab ich auch das von Aaron Swartz mit reingebracht, der ist selber nicht Künstler, aber das ist wirklich ein sehr sensibler Mensch gewesen, der absolut unter diesem Druck zusammengebrochen ist. Und da gibt es ganz verschiedene. Kenneth Goldsmith hat eine andere Art damit umzugehen, also der ist da viel souveräner, Marcel auch. Aber zum Beispiel als Jean Dockwray von ARC diese Klage an Hals gekriegt hat, wo es auch um $500.000 ging, hat Marcel zum Beispiel die Domain mitregistriert auf seinen Namen, einfach um etwas Druck auch wegzunehmen von Jean, weil Jean eben auch ein sehr sensibler Typ ist und der wirklich sehr gekämpft hat damit. Also da geht es dann, das ging jahrelang, gehen dann die Schriftsätze hin und her. Ne? Und er hat sich oft wochenlang mit nichts anderem beschäftigt, als irgendwelche Antworten von irgendeinem Lawyer also Fragen von einem Lawyer zu beantworten und man genau aufpassen muss, was man da sagt. Ja. Ich hätte auch eigentlich zwei Fragen. Die erste war, wissen Sie, wie weit es bei diesen Plattformen, bei Oberweb oder so nötig ist, dass die Aufnahmen wieder runterstellen? Weil es gibt ja die großen Klagen und dann gibt es aber auch das dazwischen, dass man dann irgendwie einen Claim hat, dass das wieder runtergestellt wird. Wissen Sie, wie da die Politik ist? Ja, das weiß ich. Kenneth wählt erstens mal aus, was er drauf haben will. Also, aber es ist eher umgekehrt, dass mehr Leute drauf sein wollen, als er drauf haben will. Inzwischen. Das wäre doch die zweite Frage, wo würden Sie Archive.org verorten? In diese Richtung. Archive.org. Ich weiß nicht, wie weit Sie sich damit beschäftigt haben. Die natürlich viel größer sind, die aber natürlich auch auf die Initiative einer Person auch zurückgehen. Das ist ein Poster, der das gemacht hat und auch eine sehr offene Policy eigentlich haben, was das Material betrifft. Ich weiß nicht, wie weit Sie sich damit... Ja, nicht im Detail, aber ich kenne das natürlich. Ich gucke da oft Sachen nach, wenn man irgendwelche, selbst von den eigenen Webseiten, die man ja nicht archiviert hat in den 90er Jahren, die sind dann im Zweifelsfall auch noch auf Archive. Ja. Wir haben uns von diesen Projekten, ich meine, da könnte man ja auch Wikipedia dazu nehmen und alles Mögliche. Ne? Also diese Knowledge Commons, da sind wir natürlich in der Nähe. Wir behandeln die aber einfach nicht, weil wir jetzt speziell diese künstlerischen Projekte angucken als ästhetische Praxis. Es ist wirklich so der Fokus. Und dann kommt es immer darauf an, auf welche Beine das gestellt wird. Ne? Also mit Wikipedia, da gibt es halt jetzt eine Foundation. Ich weiß nicht, Archive.org hat auch eine Foundation, glaube ich, ne? Die dahinter steckt. Und die sind natürlich anders aufgestellt. Das kann man eigentlich vom Maßstab her gar nicht vergleichen mit denen. Und das war ein wichtiges Thema bei diesen Workshops, weil die eigentlich alle so nach 10, 15, 20 Jahren Kenneth kokettiert immer so rum und sagt, das ist doch mein Projekt, ich habe keine öffentliche Verantwortung, wenn ich morgen keinen Bock mehr habe, dann nehme ich alles runter.
Deswegen haben wir es vorsichtshalber mal alles kopiert. Also es gibt eine komplette Kopie von Ubu auf dem Server der ZHDK für einen Notfall. Aber das zeigt so ein bisschen, also die Frage der Sustainability ist vollkommen ungeklärt. Und die haben alle Albträume mit ihren Projekten. Ja. Die fragen sich, wie können wir die loskriegen? Also und das ist, für mich ist da eine ganz große Parallele auch zum Beispiel zu einer ganz anderen Geschichte, aber zu WikiLeaks. Wenn die Projekte so sehr auf eine Person fixiert sind, dann leben und sterben sie auch mit dieser einen Person. Und es gibt dann sozusagen immer das Moment, wo die Projekte das entweder schaffen, sich mehr zu verteilen, also eine Struktur zu schaffen, sei es ein Verein oder irgendwie sowas Ähnliches, einfach eine Struktur, die es loslöst von einer Person. Oder wie bei euch, die von 2 Personen. Ne? Das ist eigentlich, selbst da bin ich ambivalent, weil manchmal ist es einfach so, dass Leute was schaffen und dann geht es mit ihnen auch unter. Vielleicht hat das auch seine Berechtigung, vielleicht muss nicht alles ewig leben. Ja. Aber das ist zumindest so eine Überlegung, die haben alle eigentlich so einen Wunsch und ich glaube schon, dass man das möchte, wenn man sowas aufbaut nach so langer Zeit mit so viel Herzblut, dass man eigentlich möchte, dass das weiterlebt. Und keiner hat eine Vorstellung davon, wie das gehen könnte. Das ist ein ganz großes Problem. Hier vielleicht noch eine Frage zur Begrifflichkeit, weil eigentlich sind es ja, also wenn man auf Deutsch drüber spricht, dann sind es Archive, ja. Wenn man auf Englisch spricht, dann sind es Libraries und dann der Begriff der Piraterie. Also wir haben am Telefon besprochen, dieses Pirate Care Projekt, das jetzt in diese Konferenz war am Center for Post-Digital Cultures oder so. Das sind so Begriffe, die schleichen sich auch ein und dann werden die so, es gibt dann so Conventional Uses und dann übernimmt man die, aber das ist vielleicht noch eine Idee, weil wir müssen ja noch das Vorwort schreiben jetzt für unsere Publikation. Das ist vielleicht auch noch so ein Abschnitt, den man da reinnehmen kann. Also diese Begrifflichkeiten, ne? Diese Libraries, Collections, Archives. Und was ist eigentlich was? Kann ich mich da bei dieser Definitionsfrage noch mal kurz einbringen, weil ich das gerade sehr interessant finde, weil wir ja auch viel drüber reden und auch gerade euch da beide zusammen zu haben. Also meine Erfahrung ist, es gibt innerhalb der Felder der Archivwissenschaft, der Museologie, ich glaube, den Bibliotheken ist es nicht so wichtig, starke definitorische Abgrenzungswünsche, vielleicht zu den jeweils anderen und auch einen ganz großen Wunsch, genau zu wissen, was man selber macht. Wobei man sagen muss, dass ja diese Sachen zuerst gemacht wurden und dann wurden sie definiert, historisch. Und diese Definitionen ändern sich auch mit der Zeit. Bei der Museumsdefinition merken wir ja, dass sie ja gerade jetzt genau umstritten ist. Und es gibt viele Künstler und Künstlerinnen, die haben einfach gesagt, wir machen jetzt ein Museum. Und dann haben sie hat die ICOM-Definition jetzt 0 auf das zugetroffen. Und das hat die überhaupt nicht daran gehindert, dass das ein Museum ist. Und ähnlich scheint es mir auch mit dem Archiv zu sein, gerade weil der Archivbegriff ja auch in der Philosophie nochmal so was ganz anderes bedeutet. So, Einleitung, aber jetzt der Punkt. Die Martina sagt seit einiger Zeit, wo wir jetzt auch an diesem Buch arbeiten, über Sammlungen und Archive, dass du ja glaubst, die Zukunft sind Institutionen, die diese Abgrenzung eben gerade nicht vollziehen, sondern diese Schnittstelle zwischen Bibliotheken, Archiven und Sammlungen, gerade vor dem Hintergrund einer postdigitalen Nichtentscheidung zwischen dem Analogen und dem Digitalen. Und da sagst du, liegt die Zukunft. Und insofern kommt es mir immer so ein bisschen komisch vor, wenn ich meine Kolleginnen aus der Archivwissenschaft so bemüht darin sehe, das, was ein Archiv ist, so abzugrenzen von allem anderen. Und jetzt ist die Frage, wie sehen wir das eigentlich? Also ist unser Ziel, da genau zu sein und wenn genau, im Sinn von wem? Oder ist unser Ziel eher im Hinblick auf die Zukunft, schon zu überlegen, was eine Gemeinsamkeit ohnehin ist. Also ich finde jetzt auch diese Unabgrenzbarkeit hier gerade so interessant, weil es uns vielleicht schon vorweist auf die Unabgrenzbarkeit der Institutionen, was du immer sagst. Das ist ja auch nicht. Ja. Das spielt natürlich die Frage der Institutionen eine wichtige Rolle. Ne? Also
nicht nur der Disziplin, auch der Institutionen und in welchem Auftrag zum Beispiel, ne? Weil das hat wiederum sehr viel damit zu tun, wie das juristisch verankert ist. Ne? Also bei allen, besonders bei UBO und bei Monoscope, ist es total verrückt, dass die Dokumente bewahrt haben und dass die Sammlungen haben in einem Umfang, was kein Museum hat der Welt und nicht haben kann, weil die müssen die Urheberrechte berücksichtigen. Und die sind alle total neidisch. Ein MoMA ist total neidisch auf Kenneth Goldsmith, weil er machen kann, was er will. Sie können nicht machen, was sie wollen. Also das kommt da auch noch mit rein. Ne? Und ich glaube schon, dass so Archivwissenschaftler und Bibliothekare, die sind ganz genau mit dem Urheberrecht. Ne? Also wie viele Seiten von einem Buch man jetzt kopieren darf in der Bibliothek und wann dann Schluss ist mit dem Fotokopieren und so weiter. Also das kommt ja da auch alles noch mit rein. Und das sind, glaube ich, alles so, ja, ich finde die Idee auch schön, dass sich das aufweicht, aber da hängen eben auch so viele Traditionen dran, von Institutionen, Disziplinen bis hin auch zum Urheberrecht. Ne? Glaubst du, wenn alle Open Access gleichzeitig machen, also auch die öffentlichen Institutionen und alle gleichzeitig sagen, wir pfeifen auf das Urheberinnenrecht, dann, ich meine, so viele Anwälte kann es ja gar nicht geben und so viele Klagen, oder? Also wenn das alle gleichzeitig machen würden. Nein, aber ich finde, das kann man schon bei den Shadow Libraries auch sehen, dass sozusagen, ich meine, das sind ja jetzt sozusagen wenige sehr große Beispiele, aber einige überleben ja. Also schon mit diesem großen Risiko. Aber sie leben vor, dass es eigentlich geht. Ja? Weil gar nicht so viel kontrolliert und geklagt werden kann wie... Also es gibt jetzt natürlich die juristische Perspektive und dann gibt es schon auch die ökonomische, ne, wo man sehen kann, also was würde das dann bedeuten, wenn gar nichts mehr verkauft wird an Büchern und so weiter. Also es gibt natürlich so Forderungen, so No Copyright und so weiter. Kann man so als Maximalforderung in den Raum stellen, aber ich finde, es ist dann auch interessant, darüber nachzudenken. Also für Künstler stellt das Copyright keine Einkommensquelle dar. Ich würde das sehr gerne trennen. Ich finde es wunderbar, dass Künstlerinnen ihre Urheberinnenrechte behalten. Ich finde es eigentlich nicht so einen tollen zivilen Ungehorsam, jetzt da einzudringen, außer bei diesen Projekten, wo das so offensichtlich wirklich eine Form der zur Verfügungstellung ist und auch ein Aufruf also zum kollektiven Lernen und Mut, aber im Wesentlichen als öffentliche Institution würde ich das jetzt nicht so super finden. Aber dass ein ganz großer Teil der Institutionen und Ökonomien in unserem Feld von Werknutzungsrechten leben, die sie Leuten abnehmen, die eben genau diese Autorinnen sind, und dass darüber öffentlich kaum gesprochen wird, finde ich es total wert zu bekämpfen. Es ist sehr komplex und es sind vor allem in den Köpfen der Künstler sehr viele Dinge festgehämmert. Das Urheberrecht bedeutet mein Recht und ich verdiene damit Geld, und es ist eben nicht in erster Linie so, sondern in erster Linie verdienen Industrien und kommerzielle Verwerter Geld damit. Und für die verfolgen auch die Verschärfung der Gesetze und so weiter. Es geht nie um den individuellen Künstler, und die individuellen Künstler lassen sich meistens nur dafür benutzen, sozusagen die Zugpferde für die Industrie zu sein, wenn sie entweder dafür genug Geld kriegen oder dumm genug sind dafür. Und das war eigentlich immer meine Position in diesen Diskursen, dass ich gesagt habe, ich bin Künstlerin, aber ich sehe das genau so, und das war keine sehr beliebte Position, weil man wollte eigentlich immer nur Künstler haben in den Diskussionen, die auf ihre Rechte gepocht haben und nicht über weitergehende sozusagen soziale und gesellschaftliche Belange, die da natürlich auch drin stecken, nachdenken. Das ist irgendwie immer noch nicht sehr fashionable in diesem Diskurs. Gut, dann danke für den tollen Vortrag und die Diskussion, und dann schließen wir jetzt offiziell.
Und wer noch Lust hat, im Depot wird heute 25 Jahre gefeiert, da gibt es eine Party. Yeah!